A variety of elements, including fine dust and exhaust gas, have caused poor air quality. Along with the growing concerns over virus infections through the respiratory system, a lot of items for health and personal hygiene have been introduced. We introduced 엠바이옴, which originally started its business as a research institute for automotive air quality, as well as successfully applied biotechnologies to the automobile field. 엠바이옴 is located in the BioVenture Valley of Seoul National University. The company was initially fostered by a venture program of a domestic major automobile maker. By successfully promoting researches on biomaterials for the management of air quality, it has developed practical items that apply the related technologies. 저희 엠바이옴은 2019년 3월 중소벤처기업부 사내벤처 육성 프로그램을 통해 현대자동차에서 분사 창업하였습니다. 차량용 에어컨 공기 케어를 위한 바이오 소재인 에코 코팅을 개발하여 현대 및 기아자동차에 공급하고 있습니다. 뿐만 아니라 차량용 공기청정기, 마스크 등 다양한 헬스케어 용품으로 사업 분야를 확장하고 있습니다. Eco coating is a core technology developed by the company, and it can manage the quality of air inside the automobiles. The company has combined an eco-friendly biotechnology and an automotive air conditioning technology to improve the air purifying function inside the car. 에코코팅은 바이오 기술의 한 분야인 마이크로바이옴 기술을 활용한 에어컨 공기 케어 기술입니다. 다양한 종류의 미생물 중에서 악취를 유발하지 않으면서도 안전성과 내구성이 검증된 무취 미생물 조합을 에어컨의 증발기라는 부품에 코팅을 하게 됩니다. 코팅한 미생물이 차량 내부의 공기질 케어를 해주는 신기술입니다. The company launched its own brand, H-Biotics, to produce face masks and hand sanitizers. Also, it has released Health Guard series, which can protect the health of family. And the firm has gained recognition among consumers as a bio company with advanced technologies. H-Biotics는 저희 엠바이옴 자체 브랜드입니다. 자사 기술을 활용해 공기청정기, 마스크, 세니타이저 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 초미세먼지 및 바이러스 여과 효율을 극대화한 헬스가드 필터와 차량용 빌트인 공기청정기, 그리고 휴대용 공기청정기 비타민 에어 샤워는 더욱 쾌적한 모빌리티 환경을 조성합니다. This is a manufacturing site of Health Guard mask, which has recently seen an increase in sales. The company uses a fabric that is certified by an authorized institution. And it has introduced a thorough quality management system that can provide improved performances and enhanced hygiene control. 헬스가드 마스크는 국제적으로 공인된 ASTM 레벨 2 등급의 마스크로 외부 오염물질을 99.9% 이상 차단하면서도 가볍고 편한 착용감이 특징입니다. 헬스가드 세니타이저는 박테리아, 바이러스를 99.9% 살균합니다. 강력한 살균력을 자랑하면서도 색과 향, 잔여감이 없고 안전성이 검증되어 남녀노소 언제 어디서나 편하게 사용하기 좋습니다. 엠바이옴 has strived hard to expand its scope of business into the field of household appliances. As a company specializing in hygiene and air care solutions for automobiles, it has developed face masks and sanitizers for personal hygiene. 저희 헬스가드 마스크나 세니타이저 소독제 같은 경우 코로나19 여파로 인해 일상생활의 필수품이 되어버린 지금 생산량이 큰 폭으로 증가하였고요. 그리고 많은 분들께서 마스크나 소독제를 함께 찾아주시는 경우가 많아져서 저희 패키지 상품이나 미니 세니타이저 같은 휴대하기 좋은 상품들은 꾸준히 생산량이 증가하고 있습니다. The R&D center of the company has continuously produced prototypes that applied eco coating technology. And the company has boosted cooperation with a lot of businesses by mass producing certified eco coating materials.
에코코팅 기술을 차량용 에어컨이 아닌 다양한 가전제품에 적용하기 위해 국내외 가전업계들과 협업을 하고 있습니다. 또한 IT 기술을 활용하여 차량의 이동 경로와 대기 환경 및 도로 교통량 정보를 기반으로 운전자에게 최적화된 공기 케어 솔루션 서비스 주기를 맞춤형으로 제공하는 차량 운행 주기 맞춤형 스마트 공기 케어 솔루션을 개발 중에 있습니다. The firm has gained trust as a promising venture business in the local district by developing differentiated original technologies. 집만큼이나 오래 머무르면서 실내 공기가 중요한 차량 실내 공기 청정 원천 기술을 탑재한 엠바이옴의 필터 기술력을 아주 높이 평가하고 있습니다. 이는 국내 시장은 물론 해외 시장에서도 크게 성과를 낼 것이라고 기대하며 전폭적인 지지와 성원을 보냅니다. 엠바이옴 has entered the global market early and signed a partnership with a large mobility company in Southeast Asia. KP-A is a strategic partner of 엠바이옴, and basically we are based in Singapore, and we are helping 엠바이옴 to enter into the ASEAN region. Right? I think we have made a lot of success and progress, business achievement with 엠바이옴. Basically, we have actually established official partnerships with one of the largest, car riding company, which is called Grab in Singapore. 엠바이옴 has successfully applied biotechnologies to automobiles. What will be the future vision of the company? 현대자동차에서 분사한 이후 B2B 사업을 통해 꾸준히 성장하였고 올해 하반기부터 H바이오틱스 브랜드를 런칭하여 고객과의 직접적인 소통을 추진하고 있습니다. 미세먼지, 바이러스 등 건강관리에 대한 걱정이 점점 더해져가는 요즘 고객들이 안심하고 사용할 수 있는 제품을 시장에 공급하는 헬스케어 전문 기업으로 성장하고 싶습니다. The company has continuously carried out researches to provide a pleasant environment to drivers and improve air quality. Anticipation is rising for the future growth of 엠바이옴, which has brought about innovative changes based on the advanced biotechnologies.